face of ever-demanding globalization, industries pose newer challenges by the day. It's not enough if the industries merely have best-in-class technology and manufacturing expertise. They would aid and ace globalization only with efficient, skilled manpower. Because progress is better achieved when the growth in any country is socio-economic, which means economy progresses when its people progress. Education for employment and employment for empowerment is the mantra. And it's a matter of pride that all of this has been happening in the state of Karnataka through the Government Tool Room and Training Centre, GTTC. It was the year 1972 when the government of Karnataka associated itself with the government of Denmark to establish an institute. This was the beginning of GTTC, the hub of vocational training, technical education and skilled manpower. The aim was simple: to conduct industry-based programs for youth and to provide skilled workforce for industries. What began as one single centre at Bangalore has spread its wings into 22 GTTC centres today across Karnataka. 13 more centres are soon to be opened. Most of these centres are located in the backward districts of the state with an aim to enable the less privileged youth to access vocational-based skilling. The government of Karnataka is supporting the setting up of infrastructure at these centres by providing funds under the schemes of SSDI, Specialized Skill Development Institutions, SDP, Special Development Plan, and RIDF under NABARD. This rising number of centres indicate the demand for GTTC's unique methodology, which emphasizes practical, hands-on, floor-level training with a rigorous academic curriculum, creating industry-ready skilled professionals. ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ GTTCಲಿ ಓದೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಚೆ ಓದೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ 100 ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಸಿಂಗಲಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನಿ ಜಾಬ್ಸ. CNC ಅನ್ನೋದು ಮಷೀನಲ್ಲಿ 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ವರೆಗೂ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ 3rd ಇಯರ್ ನಾವು. GTTC offers both long and short-term courses. The long-term courses such as Diploma and MTech in Tool Engineering are approved by AICTE, the All India Council for Technical Education. These diploma courses are Tool and Die Making, Mechatronics, Precision Manufacturing and Electronics and Communication. GTTC not only conducts diploma programs but also more than 25 short-term training programs in high-end areas like robotics, industrial automation, 3D printing, etc. GTTC is unique in its training, skilling and placements. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. If we look at the placement track record of GTTC in the last 48 years, we can see that more than 90% of our students have been successfully placed in the industry, both in India and abroad. Not only this, several of our students have also been successful entrepreneurs. The unique thing about GTTC is its focus on industry-oriented practical training. In an era where students passing out of engineering and other degree courses are facing difficulties in getting placements, GTTC students start earning healthy stipend right during their internship days. The diploma students undergo
3 years of intensive in-house training. In the final year, they are deputed for a mandatory 1-year in-plant training in a related industry. In the year 1990, I started my business, and in a very small way, I am so happy and proud that today I complete 30 years in business, and today we have employed over 500 people in my organization. It is not the question of revenue, how big is my company. I am more happy to say how many people work in my company. So many employments are generated is what I mean. GTTC always has been a great inspiration to me. It's a temple for me all the time. So you have many options in career. You might be an engineer, a doctor, or a lawyer. You need to consider this technical training in Government Enrollment Training Center as one of your options. And be rest assured that you will frame a very good future. And you need to run through this training program, which is wonderfully designed, and for sure you will be one of the best citizens this country can ever produce. The short-term courses in tool and die making, precision manufacturing, electronics, mechatronics have their own strengths. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಇದು ನಾವೇನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಸ್ ಎ CNC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದವಾಗ GTTCಲಿ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ CNC ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು 10th ಮುಗೀತು. 10th ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಓದೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೆ. ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು GTTC ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ CMKKY ಕೋರ್ಸ್. ನಾನು 2013ದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಏನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗುರ್ತಾಯಿತು GTTCಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 6 months CNC ಟರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ AutoCAD ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ CNC ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಷಿನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ PUC ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಷಿನಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ CNC ಟರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ದಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಸಾಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಇಬ್ಬರ ದುಡಿತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. It is this industry-ready training that has created maestros in allied industries, apart from shaping many entrepreneurial ventures. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ನಾನು 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು GTTC ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೇ ಒಂದು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೂ GTTC ಹುಡುಗ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ಆ ಥರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು GTTC ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ GTTC. What training GTTC has given us is actually a world class. It is all over the world. So I'm really thankful for GTTC. This is the base, this is my home, this is my parent institute, I can say, from where I actually have gotten the most exposure. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಮಷಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಷಿನಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು GTTCಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೂಲಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೋಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ GTTCಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಗರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ GTNTCಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದರು
ಅದನ್ನ GTNTCಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಂತೂ ಅಥವಾ ಅದರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. GTDC ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾವು GTDC ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, GTDCಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೂ GTDC ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. GTTC in their curriculum has something called in-plant training in their final year. And with few interaction with the management, we were able to successfully bring these students in their final year to our industry and give them wonderful industry exposure where they will not see in this training center. I am so proud that I feel a sense of giving back to this wonderful organization. GTTC is a boon to many MNCs and small-scale industries for need-based skill enhancement and upskilling training programs for working professionals. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಮಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ CNC ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟು ಆ ಥರ ಏನೇನೋ ಮಷಿನ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲೇಬರ್ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ESI ಇರುತ್ತೆ, PF ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ GTTC ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಷಿನಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. GTDC ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪು ಆಗ್ತೈತೆ ಅವರಿಂದ. It is all this and much more that has earned GTTC accolades for its dedicated vision and mission. With a motto of bringing education to the doorsteps, GTTC set up its centers in remote, backward districts, enabling the local youth to access quality training that guarantees employment. ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಥಿಯರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. It's heartening to note that more than 50% of our students belong to rural communities. GTTC is playing a pivotal role in enabling and empowering rural youth to participate in the industrial progress of the nation. A concept that has been a drawing force to many girls in these districts who hitherto would have no opportunities after their schooling. GTTC thus leads the way in empowering local girls to compete and take up successful careers in this male-dominated field. 10th ಆದಮೇಲೆ ಅವರು PU ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಂತ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ದೂರ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. GTTCಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. If it is girls especially, they need not really worry about being a male dominated manufacturing industry. What would one do? There are definite opportunities which are available for them. They can become quality engineers, they can become they can get into the quality departments, they can make very good careers over there. They can get into the CAD department, they can also get into the CAM department. And today the IoT area which is coming up like Industry 4.0 is another fantastic field where the technology orientation along with the manufacturing background is an awesome combination. We have lots of opportunities and encouragement for startups, so people can start their own enterprises, and of course they also have good employment opportunities also, I would say. It's an evergreen field, slow and steady, but it's an evergreen field, I would say. Some shining examples of such centers equipped with best-in-class facilities and infrastructure are Gauribidnoor, Lingasugur, Yadgir and Kudala Sangama, which is also a fully residential training campus.
girls here have separate hostels with their safety and security uncompromised. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಆಯಿತು, ಕಾಲೇಜ್ ಆಯಿತು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನೊಳಗೂ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಸಿರು, ಮೆಸ್ಸು, ಹಾಸ್ಟೆಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ GTTC ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದೆ. GTTC's strength has attracted partnerships with multinational giants who have set up sophisticated centers of excellence to augment the power of training. The unique thing about Government Tool Room and Training Center is its focus on industry-oriented state-of-the-art technical training. Government of Karnataka has set up 8 centers of excellence at different GTTC centers in association with Siemens and Dassault Systems for high-end technical training in robotics, 3D printing, Internet of Things, industrial automation, advanced manufacturing, along with training in latest design software for automotive, aerospace tooling and 3D mining. This has made GTTC students most sought after by the industry and corporates. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು GTTCಗೆ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಥಿಯರಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ GTTC ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲು ಪ್ಲಸ್ ಥಿಯರಿನೂ ಆಗ್ಯದ. PLC ಆಗ್ಯದ ರೀ, ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಓದಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಏನಾಗ್ತದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ಲೈಫ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದ. The Siemens Centers of Excellence in Bangalore, Mysore, Kalburagi and Dandeli vie with the Dassault Centers of Excellence at Lingasagur, Hospet, Yadgir and Humnabad. When we are looking at the space in Karnataka, we realized the institutes which would be of eminence would be GTTC, because the government tool rooms cater to the dual education system where 50% of the theory is imparted and 50% of the practicals has been done in the same course which the student is carrying out, which is very close to the dual VT program which Siemens carries out globally. Government Tool Room Training Center provides a good platform and the right exposure to the students. It has the state-of-the-art facilities with the high-end equipment and machinery for tool making. It has got experienced faculty members. Besides, it has got the guest faculty members coming from industry, and blend of all of these things really helps students to get the needed exposure and make themselves industry ready. GTTC is an internationally renowned state-of-art center, and it's been providing quality education. Along with the quality education, now they collaborated with a similarly very known Siemens to start 4 centers of excellence across the state. And now one more partner has been identified, Parametric Technology Corporation of America, where we are going to start additionally 7 more centers of excellence. Here we are going to train all of you in the fields of robotics, IoT, 3D printers, industrial production, industrial automation and advanced manufacturing. These are the most important key areas where will be provided training. I think this collaboration and GTTC will be an excellent combination. We can build a better future. The other arm of GTTC is its manufacturing expertise. Top-notch defense, aerospace, R&D centers and small-scale industries vouch for GTTC's proficiency in precision manufacturing.
Some of GTTC's manufacturing achievements are: we are associated with GTTC from past 3 decades. The quality of products which are made in GTTC is the highest standard. GTTC has supported light combat aircraft, GTTC has supported BrahMos missile, GTTC has supported all the programs like IJD-36, HTT-40, which are the indigenous programs which are required for the backbone of defense industry. Nearing half a century since inception, GTTC has been at the helm of industrial developments not just by producing world-class manpower, but by bringing in positive perceptions to industrial skilling. And all with a simple mantra of 3 E's: educate, employ and empower. The centers are easily accessible and extremely affordable. Each center offers not only education but also various career opportunities. The students' placement list over the past 5 years is a testimony to this. GTTC's alumni are working across the world. Entrepreneurs are being nurtured and women are being empowered. GTTC is not just a skill training center, but a powerhouse of social transformation and economic development. GTTC undoubtedly has created a gold mine in Karnataka's backyard, and the story is only getting richer. I am proud to state that out of 22 GTTC centers, 9 centers are located in remote and backwards districts and are functioning successfully. I request students who have passed out of SSLC, ITI, Diploma and Engineering courses to avail benefits of long-term and short-term skill training courses of GTTC. Your future is guaranteed and your job is guaranteed 100%. I think nothing better we can get. This is an excellent opportunity. Please make use of it. Join GTTC.